ne bagenda ne baganda be bonna n'emirembe giri gyonna. Abaana ba Isirayiri ne bazaala ne beeyongera nnyo, ne baba bangi, ne baba b'amaanyi nnyo, ensi n'ejjula abo. Awo ne walya kabaka omuggya mu Misiri ataamanya Yusufu. N'abagamba abantu be nti, laba, abantu b'abaana ba Isirayiri bangi b'amaanyi okusinga ffe. Kale tubasalire amagezi baleme okuba abangi, olutalo bwe lulijja baleme okwegatta n'abalabe baffe okulwana naffe, okutugolokokerako okuva mu nsi. Kyebaava babateekako ababakooza okubabonyaabonya n'emigugu, kyebaava babateekako ababakozza ne bababonyaabonya n'emigugu, ne bamuzimbira Falaawo ekibuga eby'enkomerero eby'amaterekero Pisomu ne Lamuseesi. Naye nga bwe baayongera okubabonyaabonya, bwe batyo bwe beeyongera obungi okubuna ne babanakuwala olw'abaana ba Isirayiri. Abamisiri ne babakooza emirimu abaana ba Isirayiri n'amaanyi, ne babakaayisa obulamu bwabwe mu buddu obuzibu, okutegana n'ebbumba n'amatafaali era n'obuddu bwonna obw'omu nsuku, obuddu bwonna obw'ababakooza n'amaanyi. Kabaka w'e Misiri n'abagamba abazaalisa Abaebbulaniya erinnya ly'omu Sifira ery'omulala n'erinnya ly'owookubiri Puuwa. N'ayogera nti bwe mubakolanga abakazi Abaebbulaniya emirimu egy'abazaalisa, bwe mubalabanga nga bali ku ntebe, omwana bw'abanga ow'obulenzi mumuttenga, naye bw'abanga ow'obuwala abeerenga mulamu. Sokokomeka mu linnya lya Yesu. First of there in the name of Jesus. Mukama yatutonda ffenna ng'atwagala okumuweereza. God created us to serve him. Era twava mu bajjajjaffe abo Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. And those are our forefathers, Abraham, Isaac and Jacob. Gano ge mannya nga bwe bagatusomedde ag'abaana ba Yakobo. Those are the names of the children of Jacob. Bajjajjaffe. Our forefathers. Mwe tuva ffe okubeera nga tukkiriza Katonda n'okumumanya, kubanga abasajja abo bayagala nnyo Mukama. Where we come from, so that we came to know about the Lord. They loved the Lord so much. They obeyed the Lord. Mukama n'abaagala. And the Lord loved era n'abasuubiza okubawa ensi ensuubize. And promised them the promised land. Singa nga banaalyabiriranga ekigambo kyo ne bakituukiriza. If they watch his word and keep it.
okuva ku boko n'abaana baabwe n'abazzukulu n'abaana b'abaana and b'abaana also their generations to come. Falaawo ne yeegulumiza bwe baalaba abantu nga bwe basomedde ne bagamba nti bwe baalaba abaana ba Isirayiri nga bafuuse bangi. When they saw the children of Israel increasing, ne bagamba nti nedda bano bafuuse bangi okutusinga, tubakoze tubabonyeebonye. And these ones have grown in number, let us oppress them. Tubajjewo baleme okubeera nti no beegatta n'abalabe baffe okutuwangula. And they cease to exist so that they join with our enemies to defeat us. Abamisiri tebaamanya Katonda era tebaamutegeerako obulamu bwabwe bwonna. The Egyptians did not know God all their lives. Ne kabaka waabwe Falaawo. And their king Pharaoh. Kwe kwesalira amagezi bo nga bo bokka na bokka ne balowooza nti basobola okusinza Katonda amaanyi. And they thought that they could be stronger than the Lord. Naye Mukama n'abalaga nti nno Katonda yasinga amaanyi. And he showed them that he was God. He was greater than them. Olw'okutiitira kwabwe baatuuka n'okugamba kabaka wa Isirayiri owa Misiri n'agamba nti abaana ab'obulenzi bwe banaazaalibwanga battibwenga. Because of fear, even they said that the children born, the male children will be killed. Olw'okukendeeza ku to decrease the Israelites. Naye Mukama teyakiganya. But the Lord never allowed it to come to pass. Bwe batyo Mukama abaana ba Isirayiri ne babakendeeza ne balagira nti Abaebbulaniya bwe banaazaalanga at least mulabe nga abaana baabwe mubattenga nga bo nga tebanabalabako. And they say that if the Hebrew ladies will be giving birth, that their children should be killed so that they don't see them. They kill them before their mothers see them. Naye kubanga Mukama w'amaanyi ekyo teyakiganya. Because the Lord is powerful, he never allowed it. Abaisirayiri bo si be baali balina amagezi nga bo abantu. It is not the Israelites who had that wisdom. Naye Katonda waffe yabalwanira. But the Lord fought for them. N'agonza emitima gy'abasawo. And softened the hearts of the nurses. Kubanga buli muntu yenna ateekwa okugondera kabaka we nga bwe kiri. And everybody is supposed to obey his king. Naye bwe baamanya kabaka n'alagira ne bamanya nti waliyo Katonda ali mu ggulu asinga amaanyi. But though they were told by Pharaoh to destroy the children, but they knew God was greater than their Pharaoh. Bagondera kabaka waabwe. They never obeyed Pharaoh, King Pharaoh. Ne Katonda n'abawa omukisa olw'ekyo kye baakola. And the Lord blessed the midwives. Tugende mu maaso. Let us continue. Tuli mu kitabo ky'Okuva emu tutuuse ku lunyiriri olw'17. We are in Exodus chapter 1 verse 17. Naye abazaalisa ne batya Katonda so tebaakola nga bwe baalagirwa kabaka wa Misiri. Naye baabakuuma abaana abalenzi nga balamu. Kabaka w'e Misiri n'abayita abazaalisa n'abagamba nti kiki ekibakoza ekigambo ekyo? Ne mukuuma abaana abalenzi nga balamu. Abazaalisa ne bamugamba Falaawo nti kubanga abakazi Abaebbulaniya tebali ng'abakazi Abamisiri, kubanga balamu. Abazaalisa we bagenda okubatuukako nga bamaze okuzaala, Katonda n'akola bulungi abazaalisa, abantu ne baba bangi ne baba nga b'amaanyi nnyo. Awo kubanga abazaalisa baatya Katonda n'abawa abaana, Falaawo n'alagira abantu be bonna n'ayogera nti buli mulenzi alizaalibwa mumusuulenga mu mugga, buli muwala mumulekenga. Tugende mu maaso. Tuli mu kitabo ky'Okuva 2:1. Exodus chapter 2 verse 1. Omuntu ow'omu nnyumba ya Leevi n'agenda n'awasa muwala wa Leevi. Omukazi n'aba olubuto n'azaala omwana
wa bulenzi, naye bwe yamulaba nga mulungi n'amukwekera emyezi 3. Awo bw'ataayinza kwongera kumukweka, n'amutwalira ku kibya kibaya eky'entoogo, akisiga ebisooto, ebitosi n'envumbo. Omwana n'amuteeka munda, n'akateeka mu kitoogo ku lubalama lw'omugga. Mwannyina n'ayimirira wala amanye ekinaamutuukako. Omuwala wa Falaawo n'aserengeta okunaaba ku mugga. Abazaana be ne batambula ku lubalama lw'omugga, n'alaba ekibaya mu kitoogo, n'atuma omuzaana we okukireeta. N'akisumulula, n'alaba omwana, laba omwana n'akaaba. N'amusiisira n'ayogera nti, ono ye munne w'abaana b'Abaebbulaniya. Awo mwannyina n'amugamba omuwala wa Falaawo nti, genda nkuyitire omulenzi mu bakazi Abaebbulaniya akuyonseze omwana. Omuwala wa Falaawo n'amugamba nti, kale. Omuwala n'agenda n'amutitta nnyina w'omwana. Omuwala wa Falaawo n'amugamba nti, twala omwana ono omunnyonseze, nange ndikuwa empeera yo. Omukazi n'atwala omwana n'amuyonsa. Omwana n'akula, n'amuleetera muwala wa Falaawo, n'afuuka omwana we, n'amutuuma erinnya lya Musa. N'ayogera nti, kubanga namuggya mu mazzi. Kumakaawo. Stop there. Tweyanziza nnyo, tweyanziza. Thank you so much. Awo Mukama ng'atandika omulimu omulungi mu nze naawe. As the Lord begins a new work in me and you. Ngambira buno nti Mukama ng'atandika omulimu gwe ya. Tell your neighbor, as the Lord begins a new work in me and you. Gwe yatutuma ffe okukola gy'ali. What he sent us to do for him. Tulabye nga Leevi wa Yakobo. We saw that Levi was the son of Jacob. Leevi yali mu Isirayiri. Levi was an Israelite. Tulabye wano nga batugamba nti omwana wa Leevi n'agenda n'awasa omukazi n'azaala omwana. A man from the house of Levi went and married a lady from the same clan. Kubanga Katonda yalina pulaani n'ensonga lwaki omwana oyo wa Leevi yagenda n'azaala omwana mu Misiri. The Lord has a reason so that the man from the Levi tribe to produce a kid in Egypt. Katonda bw'atyo omwana oyo amagezi, kubanga Abayisirayiri yali abawadde amagezi mangi. The Lord had given the Israelites a lot of wisdom. Omukyala n'agamba nti omwana wange baagala okumutta kugira abaana b'obulenzi okubeera nti battibwa. And the lady said, hey, they want to kill my kid, because it was the command of the king to kill all the boys who were born. Bayibuli egamba nti omukyala n'akweka omwana okumala emyezi 3. And the lady hid the child for 3 months. Bwe yalaba nga takyayinza kumukweka ye ku bubwe, Mukama era n'amuwa amagezi. When she saw that she could not hide the baby for so long, the Lord gave her wisdom.
n'akwata omwana n'agamba nti mubutuufu mu bifo byonna era yalaba kumuteeka. And he saw in all places to keep the child on the river. Omwana wa Falaawo bw'atyo bwe yali agenda okunywa amazzi oba okuwugako n'amusanga n'amulaba. As the daughter of Pharaoh went to do swimming, he found the kid. Olw'ekisa kya Katonda abooluganda ekingi, muwala wa Falaawo yadde kitaawe ye yali kabaka ate nga yalagira. Though the king had ordered, but because of a lot of God's grace, Omuwala wa Falaawo bwe yalaba omwana ng'ate ategeredde ddala nti Muyisirayiri, when the princess of Egypt saw the kid and she knew that the kid was an Israelite, teyamusuula oba okumuwaayo eri kabaka. he never gave the child to the king. Mukama naye n'amuwa amagezi olwo agonza omutima gwe. And he softened her heart Olw'omulimu omulungi gw'ayagala okutuukiriza. because he had a purpose for the kid. N'agamba abantu be n'abagamba bannaye omwana ono tumukoze tutya. And she told the maids, what should we do with the child? Bwe batyo ne bamugamba nti omwana oyo muyitire Abayisirayiri bamuyonse bamukuyonseze kubanga yamwagala. Called the Israelite ladies to come and take the kid and feed and suckle him. Ati ne maama omwana naye yali mugezi n'ateekayo mwannyina abeere ng'akuuma muganda we. And also the mother was wise. He sent the little sister of the baby to keep the baby. Oyo era gwe baayita okugenda okuyita omuntu agenda okujja okuyonsa omwana. And it is the sister to the baby was sent to go and bring someone to look after the baby. Naye bw'atyo n'agenda n'ayita maama we kubanga yamanyira ddala nti katono yalina amabeere amatuufu agateekwa okuyonsebwa omwana ono. And this was the right mother who could feed the kid. N'ajja n'amuyonsa bw'atyo okuteekwa kwa mwala wa Falaawo ne kutuuka. And he fed the baby so that the purpose of the Pharaoh's daughter could be done. Tulabye ng'omwana yakula era n'atuumibwa erinnya lye Musa. And the child grew and he was named Moses. Musa Katonda gwe yayimusa yamujja kulengerera ddala gye yamujja. Njagadde tulabe Musa yavaawo okubeera ng'ajja kuba nti Mukama amukozesa. We wanted to know where Moses came from, so to know that the Lord came to use him later on okununula abantu be to rescue his people. Bw'atyo nga Mukama naffe bw'atukozesa n'atujja olusi ewala wanvu ne wampi okubeera nti ayagala tumuweereze. As the Lord also wants us to serve him despite our backgrounds, where we came from. Abooluganda ffenna abaweereza Mukama nsaba twongere okuwuliriza tumanye Katonda kiki kyatwagaza tuwulirize olugendo lwa Musa. Continue listening the whereabouts where Moses came from so that we may learn. Okutuuka ku buwanguzi Mukama bwe yamutuusaako. To reach the victory that the Lord gave him. Amiina, tugende mu maaso. Let us continue. Tuli mu kitabo ky'Okuva 2 tutuuse ku lunyiriri olw'11. Awo olwatuuka mu nnaku ziri ng'amaze okukula Musa n'abajjira baganda be, n'alaba emigugu gyabwe, n'alaba omuntu Omumisiri nga akuba omuntu Omwebbulaniya ow'omu baganda be, n'amagamaga eruuyi n'eruuyi, n'alaba nga tewali muntu, n'alyoka amukuba Omumisiri, n'amukweka mu musenyu. Awo ku lunaku olwokubiri n'avaayo, laba abasajja babiri ab'omu Babbulaniya ne balwana, n'amugamba oli eyakola obubi nti kiki ekikukubizza munno? N'ayogera nti ani eyakuwa obukulu n'okututuulamu ffe? Oyagala okunzita nze nga bwe watta Omumisiri? Musa n'atya n'ayogera nti mazima ekigambo kino kimanyise.
Awo Falaawo bwe yawulira ekigambo ekyo n'ayagala okumutta Musa. Naye Musa n'adduka mu maaso ga Falaawo n'atuula mu nsi y'e Midiyaani. N'atuula wansi okumpi n'oluzzi. Ne kabona ow'e Midiyaani yalina abawala 7. Ne bajja ne basena amazzi, ne bajjuza ebisenero, ne banywesa endiga za kitaabwe. Abasumba ne bajja ne babagoba, naye Musa n'agolokoka n'abayamba n'anywesa ekisibo kyabwe. Bwe bajja eri Leweri kitaabwe n'ayogera nti, nga muzze mangu leero. Ne boogera nti, omuntu Omumisiri yatunywesezezza mu mikono gy'abasumba, nate n'atusenera amazzi n'anywesa ekisibo. N'abagamba bawala be nti, ali luuyi wa? Kiki ekibamulesezza omuntu oyo? Mumuyite alye emmere. Musa n'akkiriza n'atuula n'omuntu oyo, n'amuwa Musa muwala we Zipola. N'azaala omwana ow'obulenzi, n'amutuuma erinnya lye Gerusoomu, kubanga yagamba nti, nali mugenyi mu nsi etali yange. Awo ennaku ziri bwe zaayitawo ennyingi, kabaka w'e Misiri n'afa. Abaana ba Isirayiri ne basinda ku lw'obuddu bwabwe, ne bakaaba, n'okukaaba kwabwe ne kulinnya eri Katonda ku lw'obuddu bwabwe. Katonda n'awulira okusinda kwabwe. Katonda n'ajjukira endagaano ye gye yalagaana ne Ibulayimu, ne Isaaka ne Yakobo. Katonda n'alaba abaana ba Isirayiri, Katonda n'abalowooza. And stop there. Thank you. Musa tumulabye nga okubonaabona bwe kwamusooka olw'okuba nti atuukiriza okwagala kwa Katonda. You see how Moses suffered because he decided to do the purpose of God. Musajja wattu naye manya naye ng'olwa Katonda lwamulimu. He did not know, but then he had some godly qualities in him. Teyagalanga kulumya muntu yadde okukosa omulala yenna, yadde ng'etteeka lyabanga nti omuntu talina buyinza ku muntu munne. He never wanted to hurt anyone. Naye bw'atyo Mukama Katonda bw'atyo bwe yamukozesa n'amanya nga mbutuufu ono akoze bubi munne ate nga ddala muganda we. He was somehow a right judge between people who have done wrong to each other. N'atayinza kulonzalonza kuleka ono gw'alaba nga mbutuufu alumya muganda we ng'ate alaba asobolera ddala okuba nti ayinza okumutaasa. He always had justice. He knew who could have done wrong of the two people. Awo Musa bwe yalaba nga ekikolwa kye yakola kimanyise. When he saw that what he did, they came to know about it, n'adduka. He fled. N'agenda eri Abamidiyaani. He went to the Midian land. Midiyaani gye yasanga kabaka w'e Midiyaani n'abawala be. And he found there the priest of Midian and the daughters. Kubanga Katonda abooluganda yali ayina ekigambo kye yayogera ne bajjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. The Lord had a word he spoke to Abraham, Jacob and Isaac. Tulaba nga Musa yali muzzukulu wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Moses was the grandchild of Abraham, Isaac and Jacob. Okuviira ddala mu Leevi mutabani wa Yakobo.
from Levi, the son of Jacob. katonda abasajja abo yabaagala The Lord loved those 3 men. era yabasuubiza bwe bamutambulanga naye n'abagamba nti ndibeera nammwe ebbanga n'ennaku zonna ez'obulamu And he bwammwe promised them that I will always be with you all the days of your life. bw'atyo wano tulabye ng'abaana ba Isirayiri babonaabonyezebwa olw'okubonaabona Falawo kwe yabateekako. And we saw how the children of Israel were being oppressed by the Pharaoh of Egypt. naye nga tebabonyaabonyezebwa lwa kirala wabula okwagala Katonda n'okumuweereza. But it was not of any other thing, but because they loved God and served him. That is why they were being oppressed. Kubanga Falawo yakimanya nti tebagenda kumukkiririzaamu yadde n'okumusinza. Pharaoh knew that they were not going to worship him. Olw'ennono z'abajjajjaabwe ne bakitaabwe be baalaba nga basinza ddala Katonda. Because they believed in their forefathers who worshipped the living God. Ne Mukama bw'atyo bwe baakaabanga nga bamuwanjagiranga obutakoowa nga bamukaabirira olw'okubonaabona kwabwe. As they cried day to day to the Lord because of the oppressors, the Egyptians. Katonda bw'atyo n'alowooza n'abajjukira. And the Lord came to remember them. N'ajjukira bajjajjaabwe Ibulayimu, Isaaka ne And he Yakobo. remembered their forefathers, Isaac, Jacob, and Abraham. N'agamba nti sijja kulonzalonza kulema kutaasa bantu bange okubaggya mu That I shall not kubonyaabonyezebwa. tarry to deliver my people. Katonda n'avaayo n'aka okujja okukozesa Musa nga bwe yamukola okuva mu ntandikwa okujja okuyamba okununula abantu okuva mu And he Misiri. brought Moses to come there and deliver his people from the beginning, as he did. Mukama bw'atyo abooluganda naffe ayagala okubeera nti nno tuvaayo e Misiri ne tukola ebyo Katonda by'ayagala. And the Lord wants us to come from our sins and do what the Lord wants us. Ne tumuweereza ng'okwagala kwe bwe kuli. And we serve him according to his love. Ne tutakakanyaza mitima gyaffe nga bwe tulaba kabaka Falawo bwe yakakanyaza omutima gwe obutakkiriza Katonda. And we should not be as stubborn as Pharaoh, that he never believed God. Katonda ayagala tubeere nga tubeera bagonvu tukakkane nga bajjajjaffe bwe bakakkana Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. He wants us to be obedient like our forefathers Abraham, Isaac, and Jacob. Kubanga singa tebakkakkana na kumumanya, If they are not humble and came to know him, naffe olwaleero twandibadde tetumanyi Katonda. we would not know about God this time. Tetwandibadde mu kifo kino We olwaleero. would not even be here. Naye tusaba twongere okumanya Katonda yakola atya okubeera nti nno Falaawo ategeera nti ddala Katonda ye Katonda. And we want to know how Pharaoh came to know that God is the Lord. Nti yalina obuyinza n'obumalirivu ku bantu be be yatonda. That he's the one who has authority and every power on all the people he created. Ayogera Mukama n'agamba nti yenna yamukkiriza Katonda wali okumuwanguza n'okumukolera ebikulu n'ebinene He said that n'ebyamaanyi. everybody who believes him is ready to bless him and to do mighty things. Kubanga ekyaddala abooluganda Katonda yatumanya ddala nga tetunnaba na mu mbuto z'abannyaffe. The Lord knew us before we entered our mother's wombs. N'amanya kye tulibeera ate n'amanya nti nno tugenda kubeera b'amaanyi mu And he knew what would be our destiny and would be so powerful. n'alonda n'atulonda okubeera nti nno tubeera mu maaso ge ng'ayagala buli muntu yenna amusinze amugulumize mu bwakatonda. And he chose us to come in his presence and worship him in the godly way. Kubanga Katonda ali omu yekka bw'ati tayongezebwako kirala kyonna. Because we have only one God. Tulaba nga Falaawo yali yeesiga abasajja be ab'amaanyi The Pharaoh believed in his powerful men abaakozesanga ebyokweraguza n'ebirala. who were sorcerers. Naye Mukama muyeebazibwe nti tewali kyamuwangula, byonna yawangula. And the Lord was able to defeat. Abooluganda twesige Katonda yekka yekkubo n'amazima n'obulamu. Let us believe only God is the way, the truth, and the life. Yalina ebyaffe n'obujjuvu bwabyo mu linnya lya Yesu. He has everything that we need. Tugende mu maaso. Let us continue. Tuli mu Kuva 3 okutandikirawo. Exodus chapter 3. Awo Musa yali ng'alunda ekisibo kya Yesero mukoddomi we kabona w'e Midiyaani. N'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu n'atuuka ku lusozi lwa Katonda Kerebu.
malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi olw'omuliro okuva wakati w'ekisaka. N'atunuulira, laba ekisaka ekyo ne kyaka omuliro, ekisaka ne kitasiriira. Musa n'ayogera nti, kanneekoloobye kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu, ekisaka kye kivudde kirema okusiriira. Mukama bwe yalaba nga yeekoloobezza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka ng'ayogera nti, Musa, Musa. N'ayitaba nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, tosembera wano, ggyamu engatto zo mu bigere byo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu. N'ayogera nate nti, nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Musa n'akweka amaaso ge kubanga yatya okutunuulira Katonda. Mukama n'ayogera nti, ndabidde ddala okubonaabona kw'abaana bange abali mu Misiri, ne mpulira okukaaba kwabwe ku lw'abo ababakooza, kubanga mmanyi ennaku zaabwe. Era nzise okubawonya omukono gw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri bayingire mu nsi ennungi, engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo eky'omu Kanani, n'eky'omu Kiiti, n'eky'omu Mooli, n'eky'omu Peruzi, n'eky'omu Kiivi, n'eky'omu Yebuusi. Kale laba, okukaaba kw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi. Nate ndabye okubonaabona kwabwe, okubonaabona kwe bababonyaabonya Abamisiri. Kale nno jangu nakutuma eri Falaawo, obaggyeyo abantu bange, abaana ba Isirayiri mu Misiri. Musa n'agamba Katonda nti, nze ani agenda eri Falaawo mbaggyeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri? N'ayogera nti, mazima ndibeera wamu naawe, era kaakano kiri kubeerera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okuggya abantu abo mu Misiri, muliweereza Katonda ku lusozi luno. Musa n'agamba Katonda nti, laba, bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti, Katonda wa bajjajja baabwe antumye eri mmwe, nabo balyogera nti erinnya lye ye ani? Ndibagamba ntya? Katonda n'agamba Musa nti, ninga bwe ndi. N'ayogera nti, bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, ndi ye antumye eri mmwe. Amiina. Amen. Omakawo mukwano. You can stop there. Abooluganda bwe tutyo nga bwe tuwulidde Musa bw'atyo Mukama n'amutuma eri abantu As we have heard that the Lord sent Moses to his people. N'amutuma eri kabaka wa Misiri Falaawo. He sent him to King Pharaoh of Egypt. Bwe yali ali awo ng'agenze okunywesa amukoddomi we. As he had gone to feed the sheep of his
father-in-law, Jethro, katonda n'amulabikira. and the Lord appeared to him. Abooluganda, katonda engeri gy'alabikamu ffenna tuyinza okwebuuza nti banaye katonda alabika ati, abasinga tetumumanyi. We don't even know how the Lord appears to us. Twegomba okumulabako n'okumuwulirako. We always want to see him, how he looks like. Bw'atyo ne Musa yali tamanyi ng'era tawulirangako katonda mu buliwo nga bwe yamulabako olwaleero. And Moses had never seen the Lord. The Lord had never appeared to him. Katonda n'amulabikira, Bayibuli bw'etugamba nti n'alaba omuliro nga gwaka. And the Lord appeared to him through a flame of fire. Naye n'alaba ng'omuliro gwaka kyokka nga n'ebyaka tebisiriira. And he saw a bush which was burning when it is not being burnt. Musa ne yeebuuza n'atanyo n'agamba, muliro ki guno ogwaka naye nga tebisiriira? And the Lord said that what type of fire that is burning a bush when the bush is not burning. Musa n'agondera Katonda bwe yawulira eddoboozi lya Mukama nga limuyita. When he heard the voice of God, he obeyed God. Mukama n'amunnyonnyola nti, Musa, nze Katonda wo. And the Lord explained to him that I'm your Lord. Nze Katonda wa bajjajjaabo Isaaka, Yakobo ne Ibulayimu. I'm the God of your forefathers Isaac, Jacob, and Abraham. Kubanga mu kusooka tulabye nga Musa yali mwana, ye yali buzzukulu biri teyabimanya ebya bajjajjaabe. And we see that Moses was a great grandson of his forefathers. Naye abooluganda kyenjagala obbagamba nti Mukama ayagala okutukozesa okuviira ddala ye nga bwe yatulonda okubeera nti tumuweereza. The Lord wants us to use us from where he brought us from. Tasooka kumanya nti gwe oliwaawo oba oliwaawa. He doesn't care what type of person, which background you came from. Nti oba oli waani oba oba mwani. Whether you come from where, anywhere. Katonda bw'atyo n'akozesa Musa n'amugamba nti bajjajjaabo nze Katonda waabwe, genda eri Falaawo mugambe nti aleka abaana bange okubonyaabonyezebwa kwabwe nkulabye. And then he sent Moses to deliver the children of Israel that he had seen their operation by the Pharaoh. Abooluganda, Mukama yatusuubiza nti buli bw'omukkiriza tasobola kuleka. The Lord promised us that wherever you believe him, he will never leave you. Tasobola kuvaamu ne weekaba akaseera akasembayo. He will never leave you even when you are so troubled. Awo Mukama yali atuukiriza ekisuubizo kye yasuubiza bajjajjaffe. He was fulfilling the promise he promised our forefathers. Nakko okununula abaana ba Isirayiri okubaggya mu Misiri. And he came to deliver the children of the Hebrews from Egypt. Abooluganda, Mukama atwagala era ayagala tweweeyo n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe tumuweereze. The Lord wants us to give all our lives and we serve him. Kubanga Katonda atwagala ate mwesiga okubeera nti atuukiriza ekigambo kye. The Lord is faithful to fulfill his word. Ffe tuli bantu abambadde emibiri n'omusaayi, bwe tulaba oluusi Katonda tetumanya, bwe batugamba Katonda n'ogamba nti Katonda y'ani. When they tell us who's God, you can't even know who's God. Musa tulabye nga yamugamba n'amugamba, Katonda wange ontumye eri abaana ba Isirayiri, naye bwe naatuuka mbagambe nti ani antumye. Then Moses said that you have sent me to the children of Israel. When I reach there, whom should I say who has sent me? Mukama Katonda waffe n'amugamba nti nze ninga bwendi. I'm who I am. Nze ndi. I am the I am. Era obagamba nti Katonda wa bajjajjammwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. I'm the God of your fathers Abraham, Isaac and Jacob. Yantumye eri mmwe. He's the one that has sent me to you. Abooluganda, Katonda atutuma ffenna ababuulizi ba njiri na buli muntu yenna ali wano Mukama amwagala okubuulira enjiri. The Lord has sent everybody who's here to preach the gospel, not only the evangelists. Mukama yatutuma eri ensi zonna n'amawanga okubeera nga tubuulira ekigambo kye. He has sent to all nations to go and preach his word. Abantu be bamumanye era badde gy'ali. So that his people will know him and they can return to him. Kubanga kye kitangaala. That is the light. Katonda bw'atyo Musa bwe yamugamba nti nze era nze ngenda okujja gye ndi. Mukama ebyasobozesa okubeera nti anunuza abaana ba Isirayiri n'abanunula. The Lord did many things to deliver the children of Israel. Kati abooluganda tulina okumanya tumumanya ffe nga ffe abantu ne tumanya nti Katonda mulungi, mwesigwa, Katonda akola eby'amaanyi, Katonda wa buyinza ffe nga abaamukkiriza. That we should know that the Lord is almighty, he does many things, and we should believe
we should believe him, alyoka atuwa ekisa okubeera nti no tukkirizisa n'abo bonna abatannamukkiriza okuba nga bajja gy'ali. so that we may bring back the sinners to him. Katonda mwesigwa, abaddewo ku lwaffe, atukuumye, atuwadde obulamu, atuwadde ebirungi byonna Mukama by'akoze, naye abaana b'abantu tukyagaanye okutegeera Katonda. The Lord has blessed us with everything, but we are failed to understand God or to know God. Tukyakakanyazizza emitima gyaffe nga tugaanye okukkiriza nti ddala Katonda gy'ali ate asobola okukola. We are still doubting God, and yet he wants to work for us. Katonda ayagala ffenna tubeere nga tukkiriza, kubanga Katonda akolera oyo amukkiriza ate akkiririza ddala nti Katonda akola. Only those who believe that God works, he is going to work for them. Waliwo omusajja Yoswa bwe yali ali mu ntalo ne waliyo kabaka eyamugamba n'amugamba nti kwata obusaale buno ogende nabwo genda mu lutalo okulwana. The Joshua was told to get the arrows and go to fight the battle. Bwe yagenda n'alwana kabaka Mukama n'amugamba nti bba obusaale obwo wansi. Hit the arrows down. Naye Yoswa teyalina kukkiriza mu Katonda. But Joshua never believed God. Okumala nga Katonda bw'ayagala okukkiriza ffe kwe tuba okumala okujjudde. The way the Lord wants us to have a full belief in him. Bwe yakuba obusaale wansi yakuba obusaale busatu. When he shot the arrows down, there were 3. Naye ng'ate abantu be yali alwana nabo abooluganda baali b'amaanyi. He was fighting strong men. Naggwamu amaanyi n'akoowa. And he lost hope. N'abeera nga mu butuufu alabira ddala nga alemereddwa. He saw that he was defeated. Naye nga Katonda yaliwo bwe yali amugamba okuba obusaale obwo yali ategeeza Mukama nti alwane ate abeere n'okukkiriza okw'amaanyi mu Katonda nti bw'amugambye okukikola mazima agenda kumuwanga. The Lord wanted to believe that he should be that the Lord was with him as he was fighting. Abooluganda naffe bwe tutyo bwe tulemwa okuwangula mu maaso ga Mukama. That is the way we fail to defeat. Nga ffe tumuwewula okuba nti tetukkiririza ddala nti Katonda w'amaanyi akola. We don't even believe that the Lord is strong. Ne tutamuwa bizibu byaffe ffe ne tulowooza nti munnange nze nja byekolera nja byemalira mu magezi agange ng'omuntu. And we use our own wisdom to solve our problems. Ne tumuggyako ekitiibwa kye n'amaanyi ge. And we take away his glory from him. Abooluganda Katonda ayagala tumukkiririze ddala nti ye Katonda akola eggulu. The Lord wants us to believe him completely. Nti nga bwe yatutonda n'atuteeka ku nsi ebyaffe byonna birina ne pulaani zonna ezaffe azimanyi. He knows all our plans and everything. Era nti nga bwe twamukkiriza mwesigwa okubeera nti atuukiriza bye yatusuubiza. As we believed him, he's going to fulfill whatever he promised us. Abooluganda Mukama tasobola kukuyiwa ng'omwesize ng'abaana b'abantu. The Lord can never forsake you if you believe him. Katonda waffe atuwulira mu buli mbeera, buli w'obeera, buli w'otuuka, buli ky'obeerako Katonda aba akulaba. The Lord is always there for us in every situation. Naye atwagaza ekintu kimu kyokka kwe kumumanya ne tumukkiriza era ne tukkiriza nti akola. He wants us to know him and believe that he does mighty things. Ffe abaana b'abantu tetukkiriza Katonda nga bw'ayagala. We doubt God so much. Era ayogera mu kigambo kye n'agamba nti abakkiriza nti ndi Katonda banandaba. Those who believe that I'm God will see me. N'abanoonya bajja kubaliraba ekkubo. And the ones who seek me will also see me. Abooluganda tuweereze Katonda, ebyaffe byonna biri mu Katonda. Let us serve the Lord. Everything that we need is in the Lord. Obuwanguzi n'okununulwa kwaffe kwonna kuli eri Katonda. Victory is in the Lord. Tuleke okukakanyaza emitima gyaffe, tuleke okukola Katonda by'atayagala. Let us not be stubborn and sin, Ebyo which takes away the Lord's glory. kubanga owooluganda buli w'obeeraawo gwe nga tomanyi Katonda, If you don't know God, togenda kumumanya era togenda kumukkiriza. you will never know him and believe him. Kubanga ebintu bingi ebitulemesa okubeera mu Katonda. Many things have strayed us away from God, Oluusi nga tumanyi oba oluusi nga tetumanyi. maybe knowingly or unknowingly. Osobola okubeeraawo ng'oli mulokole naye nga tomanyi nti nno munnaye Katonda ddala asobola okukola. You may be there a believer who doesn't even know that God can work for you. Ng'ojja okusaba n'ogamba nti ngenze nno olina ekizibu n'ogamba ngenze naye waaye kangende ndabo babinaakola naye nga muli tokkiriza nti ddala ngenze maaso ga taata. You just come and test the Lord and know that you have not even come before him. Nzikiriza nga kye ndimu akimanyi era bwe naamusaba agenda kumpulira. I believe that he will answer me when I pray.
n'ogenda n'ojja mu maaso ga Mukama n'omusaba n'omala n'ogamba waaye mugambe naye kandaba oba anaakola gwe n'obeera nga mu butuufu tokkiriza. And you come before the Lord and pray and then doubt. Ebyo nno bitusibye ne bitulemesa okubeera nga tutegeera Katonda. We have failed to know God and we are still bound because of that. Katonda naye bw'akulaba bw'atyo kubanga ye akebera mitima. When the Lord sees you, because he searches the heart. Buli lwalaba ng'olina okubuusabuusa mu mutima gwo ng'agamba kale alabika alinayo omulala agenda omulwala. If he sees you doubting, maybe you have somebody who's going to help you. Ng'akuvaako ng'asooka akuleka nga osooka okkiriza eddala nti Katonda And y'asobola. he leaves you to learn that, and you come to know that he's the Lord. Tulaba Katonda ng'ayamba abantu, Katonda ng'ayogera, Katonda We see ng'ataasa. God helping people, speaking, Abaana ba Isirayiri n'abajja e Misiri. and he brought the Israelites from Egypt. Falaawo yali kabaka nga omukakanyavu w'omutima. Pharaoh was very stubborn. Teyamanyako Katonda mu bulamu bwe bwonna. He never knew God all his life. Era teyamukirizaako. He never believed him. Buli kye yakolanga Katonda ng'atumye Musa yalabira nga ddala nga mu butuufu bya butaliimu. He was not even thinking that God is important. Ng'alaba nga bba abaali beerogozza. He was thinking that they are just joking. Olwaleero omulokole abakulaba ng'oli mu bulokole essaawa zino ng'ojja mu kyaki balabira ddala ng'omala budde na biseera. They see that when you come to church, you are just wasting time. Bw'osaba balaba nga weerogozza bwerogozza. When you pray, they are just